Sɛ woyɛ Ghanani te sɛ Ghanani aberanteɛ ababaawa te sɛ me sɛdeɛ mete yi na wakɔ sukuu awie na wonya adwuma nyɛ na wobrɛ na wonam nsɔre so ne asɔfoɔ so na wɔhyɛ wo nkɔm fa adwumasɛm ho ne nneɛma nneɛma mɛka kyerɛ sɛ gyae. Na saa mpaeɛ no a wobɔ na ebia wode tia wo fie abayifoɔ ne w'abusuafoɔ bi ne w'atamfoɔ a wotietie wɔn so no, mɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ waste of mpaeɛ. Saa mpaeɛ no yɛ very ɛyɛ waste. Ɛne sɛ sɛ wopɛ obi abɔ mpaeɛ atia no concern w'adwuma. Wopɛ obi abɔ mpaeɛ atia no concern sɛ ebia wawie school nya adwuma nyɛɛyɛ na wobrɛ awɔ abrabɔ mu anaa biribi saa. Mɛka sɛ gyae, ɛho hia. Na the same bɔnsam no abɔ mpaeɛ atia no, ɔnyɛ bɔnsam a ɔte wiase bi a na ɔwɔ wiase bi a ɔhaw. Na mmom, ɛyɛ those people abayifoɔ ne abɔnsamfoɔ saa nipa no a wɔtu Dr. Kwame Nkrumah ɛfiri akonnwa so ayɛ Ghana man so in the year 1966 no, 24 February 1966, about 60 years now no. Ɔmo ɛna ɛyɛ abayifoɔ no. Kotoka ɛne JB Dankwa mo, ɔmo soso pɔn ne ɔmo nneɛma ɔmo yɛɛyɛ ɛna ama nnɛ abɛdumre yi a amabunu ɛnya adwuma nyɛ a yɛbrɛ. Wate aseɛ? Yesu ano ɔmo keka nsɛm bebree sɛ Dr. Kwame Nkrumah ɛna no pɛ sɛ ɔyɛ dictator ɛna no pɛ sɛ ɔyɛ Ghana one party state ɛna no pɛ sɛ ɔyɛ sei ɛne sɛ ɔmo tun na wɔn nyinaa yɛ conspiracy theory. Wɔn nyinaa yɛ nneɛma a ɔmo ka yɛ de gu yɛ papa yɛ nana anim ase. Wate aseɛ? Because ɔyɛ youth by now na wonsua adeɛ bi so wakɔ school kakra na wɔmfa wɔn nto fam wonsua adeɛ ɛnte nneɛma bi ase na you still listen to this so-called elite is by their course into na Ghana yɛbrɛ a na wɔ mente wase na menim school na akɔɛ na so mfa so upon nneɛma papa wo yɛabɛyɛ ma Ghana sɛ as of 60 years now yɛtu nadeɛ so sɛ even nneɛma kora nka ɔyɛ no if they had allowed him sɛ nka uncomplete even 70% of saa nneɛma no a kamno mmienu ka yɛmbrɛ by this time nka wo Kwame no papa ntimi tete ne mmɔwerɛ mfa wo nkɔ school think sɛ wo kɔ aba bɛnya adwuma bi a na wo so de abɛhwɛ fie ɛma ɛsia wo mɛbrɛ ɛma wo nkɔ tenatena sɔre dɛm ɛnkɔ baabi a ɛfa hɔ mountains ɛnkɔbɔ mpa yɛ mpa adwuma no ɛyɛ abayifoɔ no ne saa abonsamfoɔ no ɔmo ne saa kotoka mo ne JB Dankwa mo ne saa nkɔɔfoɔ no soso pon no mutu Kwame Nkrumah no a ɔmo bɔ ɔmo de afa so in collaboration with the CIA etu Kwame Nkrumah egu n'anim ase potɔɔ it create a whole lot of nneɛma kyɛ sɛ papa ne dictatorship ma mi sɛ wasɛm wi Ghana ahyɛ nkoasom ase for almost 400 years emra aborɔfo no bɛdi yɛ so aborɔfo no bɛdi yɛ so no na yɛ resources ɛnko ano mutu de kɔ ɔmo fa yɛ japadeɛ nyinaa na ɔmo de kɔ baabi a sesɛ mmerɛ hu sɛ railway line ɛda biara ɛyɛ systematic way a ɔmo create railway line sɛ that they can reach those resources no ɔmo de bɛkɔ ɔmo kurom ɛyɛ Nana Sapon Studios medi de Nana Kwesi comment na subscribe na bɛka abusuakuo wei ho bibia yɛka ho asɛm yɛntoa yɛ dwumadie yi so abusua aborɔfo ne ba yɛ ɔmo anyɛ hwɛ ama Ghana Kwame Nkrumah kosua deɛ wɔ aburokyire hu ɔmo system sɛnea aburokyire system yɛ den ɛteɛ odigyem so ɔba bɛboa Ghana lo and behold ɔkeka nneɛma bɔ mu a nkɔfo bi hyɛ aseɛ sɛ kɔmɔ pre-independent ama Ghana but what they started no was based on their own selfish interest because they thought say at that time no ɔmo na no mu nim adeɛ akɔkɔ school akɛseɛ ɛte borɔfo nti ɔmo mu no sɛ nka Ghana hyɛ ɔmo nsa ɔmo invite Dr. Kwame Nkrumah ma ne ba so ɔmo yɛ ɔmo secretary ɛma ɔbɛboa wo bɛdu baabi na papa no wins no Ghana needs independent now no ɔmo sɛ da independent steadily ɛyɛ a long story mahyɛ da mi bubu ntwitwa bi ma nso wate nneɛma bi ase yesu ano yɛ maame ka kyerɛ sɛ Dr. Kwame Nkrumah yɛsɛ so sana ne nyinaa yɛ ntorɔ ɛyɛ ntorɔ a saa abayifoɔ ne abonsamfoɔ no a ɔmo tu Dr. Kwame Nkrumah it created to the minds of Ghanaian people papa we abɛboa ma Ghana ɛyi Ghana firi nkwaso mu 400 years ne n'akyi abra aborɔfo no bɛfa Ghana ɛdi Ghana asase so wei ɛyɛ Messiah nka Jesus na ugu asɔre dɛm mo som no kora nka Dr. Kwame Nkrumah no sɛ wo som no because obi a wo wakɔ bondage mu for 400 something years na obi aba na obeyi wo firi mu nipa ne ba beyi wo firi mu wie a nipa ne tena ase hu sɛ no Ghana as at that time no we don't need democracy we need a systematic approach a party a obe focus no building Ghana said the Ghana bedum pempenso bi a afei ne allow democracy aba na ayeye UK US Germany France and the European countries no initially they were not practicing democracy
Initially, they were not practicing democracy. They used brutal force to develop the nations. US, for instance, used brutal force. All means. That is the reason why be free Ghana, any other African countries. Building the various American, the UK, and the other European countries. Building because they were sold as slaves. Now Kwame Nkrumah ba Ghana for how more because Kwame Nkrumah was championing the freedom of the entire African countries in that Abrofunu got to know say no, if Kwame Nkrumah succeed in opening the eyes of the African people, the resources that they used to get, then their factories will be useless. So they have to do everything possible. And abonsam man ho kwan. Abonsamfo na yefro mo JB Dan kwamo ne kotokamo no ma wo ho kwan. And Abrofunu be hye omu no mutu Dr. Kwame Nkrumah yeden. E free ho. Last year 2020 last 2 years, let's say 2024, yebeto aba. One of the candidates be koka say mo Kwame Nkrumah no mo de nyo na papa bi ayade sin nyina. Look at all this. You call these people elite. You call these people who have studied, who have doctorate degree. Or no more they compare obi or even 7 years development plan no government has ever go beyond what Dr. Kwame Nkrumah did. No government after Dr. Kwame Nkrumah, no government has ever go beyond what Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah did. And now they compare themselves to him. Look at Ghana, and in Ghana, there's nothing like equal opportunity. As you have a Dr. Kwame Nkrumah, of course, or build any other institution or build they are still functioning today. So what I say, it's about time the youth of Ghana, no, or say sorry waka. You say these current political parties, politicians, no, they are the devils. They are the satans. They are the people that we have to stand against. We don't have to give them our time. It's about time you say no. We need a change of mindset. We need a change of mindset before this nation can develop. Yes. Because we share history. Now we can kind nema. Now we share nipa no mugu ni hufe no. Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah no. Say ono ameye hwe. Ono ameye say we create conspiracy theory. E create niema hu be say papa ni dictator. Papa ni this papa ni. They were all lie. Mamma clear example. Yen taking Rwanda for instance. Rwanda as it is now, Rwanda, one party state. They don't have multiple party system. Rwanda is what it is today because one person stood up. Paul Kagame. No, after their civil war, 95, 90 something, no. After that, Ghana for so you na ko boy Rwanda. Rwanda jina na papa ni be di ade be see na oda president. Look at what Rwanda has become now. And now call Rwanda a teacher for accommodation free. And now call Rwanda health sectors accommodation free. Rwanda is what today because somebody stood up. Yene die because of opposition party we have power the opposition you before. Yes. Same people no power, NDC opposition, they are before. Same people, same this is no power, MPP opposition, omo ya before. Now, omaya, bibia to say manifesto, political manifesto, ne beche chiro mind, better no mind ye. We don't have a plan, we don't have anything. If you should ask these people, the so-called politicians, say, what plan do they have for Ghana in the short term, the medium term, and the long term? Omo nkanchiro. There is a political manifesto, so because I don't know why. So on no free power that 4 years now, the other to us upon us because the different set of manifesto and in the ever. That is the reason why Ghana is what it is today. We are not progressing. Ghana had independent way long and some other countries, African countries, get to be independent. But Ghana is nothing to write home about today. And the youth of this nation, they are quite who go school we are. Na unye sika sembia unyi sika okanya sasam cry yamfa ene say obi person or making money overnight is either so be join politics and now so be pastor and now so be involving himself with whatever thing or be involving himself to getting money. And just say can some cry Kenya some cry boy the youth and nobody is ready to take. We are who we are today because of Abeifo Bonsam for Bonsam as in the Bible doesn't exist, but the Bonsam exists in human form. Who is impeding progress?
Say imagine say Dr. Kwame Nkrumah yentu na ade so besi na nka menu mie no. Bisa say enka Ghana te say. Hwe all the factories that Dr. Kwame Nkrumah see. Institutions, educational institutions, universities, hotels, roads, name it. Developmental infrastructures like projects. Na ene ebi timi sisi o ma no ka say hey sisi ade nyina beto no kre no ento ye den ye beka bi. Yes, ye beka bi. But I mean what I'm trying to say is say Ghanaian youth now you should be very mindful. Nobody has you at interest. Nobody want to help you. Politicians will come, politicians will go. See, as I'm talking now, see, in this now power. Because say, and near my any the caucus no youth no the way I youth no person can near my corner Juma seminar then who be ana. And ne say we ohia ni ba te se me ameti hei na se wudni obusuafo mpanyimfo bi ana woni sika bi a adwuma bi ye friend adwuma bi a etua ka yie te se 10,000 above onya bi unless you pay. And everything is about paying. Everything is about paying. Protocol. What you say, you say, this young guy, 29 years guy, or yeah, Juma Promasido, Ghana Limited, Oko Hospital, will be born, or be motor board, hit and run. Oko Hospital, almost say no bed into get boy in the wound. Yeah, put yourself in the boy's shoe. Sanke Bianca, ye wo, I will shame me. And it be a one, be up a panama ministry cabin, I want a bow see, and Kawasam Cranka do, what would the Enkayente? Enkayente. Boy, yi dia be ye bruhaha obi e can be all because the guy no necessary nurse ni bi na busuafo kakra or ye adwuma prestigious promotional company kese so abase also obi na no timti na ye no obi aiden ate say imagine say nke ye obi a na busuafo ni sika ga hwa na beti ka hwa na beka bi ama no. Youth must rise up. Let's change our mindset and build this nation, because this nation, you know, ya beto ye or search for Dr. Kwame Nkrumah who say Ghana will grow beyond a certain level until our statistics or see near the emerging population will come and meet and what have that kind of freedom and then the happiness in working. But abonsamfobi aboy me to Dr. Kwame Nkrumah. We are going to say as it is. We are going to say as it is. The youth must rise up. We should rise up in intellectuals. In your school, wow. School, because I don't the basana, you see yourself as kind of now you are also somebody. You don't regard the ideas and views of other people who do not have your type of qualification. Obi a school into ombu, obi a work crasser or your carpenter or your mason or your weight. No, it's in the higher form of education. It doesn't make sense. We should put aside that higher form of education and develop a strategy to develop this nation, like deliberate kind of developing the nation. MPP and NDC na DBA na it doesn't make sense. Few people and I enjoy. I know some friends biya omo do mo join a political party now omo didi peche. Yeni I enjoy ni bi yeni bawo. Yes. So yeah, awofo na wo hwe me a make sure say Ghana no yase no eyenkofo kakrem na control Ghana no enti oba na oba no se oba no hwe na we awofo na oni sika bebribe a ma ba no kope skills bi nsa no adwuma bi no nsua eno de oye de obenya sika se obi a wako school in some years to come. Yes, abusuya enti na America no se wo ye youth abrante ye abema ana abaiwa na wo se wo bompa ye tia wo bi a bompa ye tia wo mo a omo adwem bone omo pese oman ne be den ebekoyi omo na ya bonsamfo no. But bonsam no Bible na bompa ye tia no that bonsam no doesn't exist. Yes, that bonsam no doesn't exist. Let's be deliberate in shaping this nation, and that is the only way forward. That is the only way forward. Abusuya, I had another considious comment it, now subscribe it, now like it. So when you video we want subscribe it. Now me go ahead and say I should continue with this. Makramo.